നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. തന്തൂരി ചിക്കനും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Hello guys, what's up guys? Oh, welcome to another section with JJP. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നമസ്കാരം. സോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ ഹലാൽ മീറ്റ്. ഇവിടെ മീറ്റ് മാത്രമല്ല, പക്ഷേ മീറ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ. മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് മീറ്റ് കിട്ടും, ഹലാൽ മീറ്റ് കിട്ടും. അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ഫുഡും കിട്ടും. സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ കബാബ്സ്, ചിക്കൻ കബാബും ഗോട്ടും അതോടൊപ്പം ബീഫും അടിപൊളി കബാബ്സ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ തന്തൂരി ചിക്കനും ബിരിയാണിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് സീ ദ chef cooking, the owner, okay, എല്ലാം. So make sure to support my channel, man. Let's go inside. Soil. Okay, you like working here? Yeah, I like. You like it? Okay. I work for a long time. Okay, good. Hola, mucho gusto. സ്പാനിഷുകാരാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വേണ്ട. സോ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ വലിയ ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്പാനിഷുകാരും. സോ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ്. Right guys? Yes. Right. Fresh meat ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. That's good. Yeah, good. That's good, right? Okay. Butter chicken. Man, they're making butter chicken here. And chicken biryani. Oh, man. Chicken is getting ready. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത്. സോ ഇവരുടെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് എവറിത്തിങ്. നമ്മുടെ കബാബ്സ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണാം. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. Green pepper. Mix it like this. Wow, man. This is for kebab? Yes. Wow, which one? Chicken? Chicken kebab. Wow. Beef kebab? Yes. Alright. Let's see, beef kebab. Wow. One right. Just one there. Kebab. Just one order right here? Yeah, I'm making one order. Yes. Wow. Looks good, man. You look good. Awesome. So this is going to be in the oven soon? Yeah, What I'm is gonna it? put in the Oven. tandoor. Tandoor? Yes. Oh, okay. So it's going to go in the tandoor oven, guys. Wow. And it is Clay oven, right? Yeah, clay oven. Clay one like here. It's 4, right? Yeah. Look. It's 4. So this is like one order, huh? It's Wow. like one order, right? Man, you get the best kebab in here, man. Around the I'm gonna put here order. one order, okay. This is the goat kebab. Right? Goat kebab. So we got the beef kebab in. So this is goat. Goat, right. You know what you're doing.
Who? Me? Okay, this is a goat kebab, right? All right. I'm going to put here. Wow, man. Okay. Alright, അടുത്ത ചിക്കൻ കബാബാണ് ഉണ്ട് അതുള്ള റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുണ്ട് സൂപ്പർ This is the chicken kebab. ചിക്കൻ കബാബ് alright Okay. wow look at the process man ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ Tandoori chicken, they are specialized in tandoori chicken too. Look at it, man. See this goat biryani, getting ready. That's goat biryani. Fresh goat biryani is coming. ഇവിടെ ബുച്ചർ ചെയ്തതാണ് ഇത് അകത്തുനിന്ന് നല്ല മീറ്റ് ബീഫ് കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓ വാ look at it. Alright, man, നമ്മുടെ കബാബ് കണ്ട് സൂപ്പറാ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് തന്തൂരി ചിക്കൻ കബാബ് To go. looks good man അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് guys cool നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ നാണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ് look at it കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പീസാക്കുകയാണ് അമ്മയ്യ ഈവൻ തന്തൂരി ചിക്കൻ അടിപൊളി സ്മെൽ ഓ good man ഇതിൻ്റെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഓണിയൻസും ടൊമാറ്റോസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് okay coriander Yeah. salt okay tikka also chicken tikka ഉണ്ടാക്കണം One order come like a 10 to 12 piece. huh One order come like 10 to 12 piece. that chicken tikka is going in wow man it's good looks good man nice oven nice clay oven okay a little bit of water all right man that looks good man so ഇങ്ങനെയാണ് നാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ക്ലേ ഓവൻ നല്ല തീയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ wow look at it all right നമ്മുടെ finished product naan right there all right Did you put the shop here a lot Yeah, I do. It's great. I like it a lot. what's food here Usually get like kebabs and like regular chicken tikka masala and all that. This is Asian Halal meat and food market. So we sell the biryani, kebab, goat kebab, lamb kebab, beef kebab, chicken biryani, goat biryani. Also we have the halal meat. halal meat oh, okay Yeah, the beef, the goat, okay lamb, chicken. that's good fresh everything right Yeah, okay we sell everything fresh. Alhamdulillah. that's good okay nice okay This store will open 2000. 2000 Yes. okay And then Okay. it's like 22 years. okay so it's just like Indian Pakistani food everything Yes, yes. Indians okay all right thank you brother You're welcome. Have a nice day. I'm ordering some chicken with beef. beef Yes. okay kebabs or No, just just a platter just a platter. oh, okay you come here often Offering it, yes. oh okay you like your food Very good, yes. you guys like it Yes, okay yes. you recommend it to people other people I do, yes. all right Yes. all right what's your name My name is Fardeen. Pateen thank you Thank you very thank much. you brother My name is Borkot. oh okay I'm from Pakistan. Pakistan okay I'm from Swat. you shop here a lot Yeah, I shop here every time. Okay. He's a good guy. yeah And I manager need here? anything, yeah, the manager is good. Yeah.
Good This guy. is good. I know him for a long time. Long time. What is your favorite food from here? Like kebab. Kebab. See, that's where I came. It's the best Yeah. kebab, right? Yeah, the big store and a good store. So I have the part owner here, Pardesi, okay, and Sohail and Peter. Yeah. Peter, okay. All right. Thank you for allowing me to record this thing. Thank you. You come here and everything is okay. You make picture, Video. video. Yep. Thank you. Yeah, thank you. All right. All right. Take care. Yeah, bye-bye. Bye bye. See you guys. All right. വാട്ടറാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ആദ്യമേ തന്നെ താണ്ടേ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. താണ്ടേ ചിക്കൻ. ഓൾറൈറ്റ് ഗായ്സ്, ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ്. അവിടെ നോക്കാം. വാവ്. Oh man, so good. Oh, ചിക്കൻ ഉണ്ടോ? ഇത് കണ്ടേ കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കനായിരുന്നു ആ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കബാബിൻ്റെ എല്ലാ സ്പൈസസും ഇതുണ്ട്. സിലാൻട്രോയും ഒക്കെ കണ്ടോ? ആ ഇച്ചിരി ഒനിയൻസ് വെച്ചിരിക്കാം. കണ്ടോ? Wow. Man, look at the size of this, guys. The size ഉണ്ടോ? ഇതുണ്ടോ? സൂപ്പർ ചിക്കൻ. അൺബിലീവബിൾ ടേസ്റ്റ് മാൻ. പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴേ അറിയത്തോളൂ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. വാവ്. നമുക്ക് ലാമ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. So good, guys. സത്യം പറയാം, ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയപ്പം കടയുടെ പേര് ഓർമ്മയില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പോയപ്പം കബാബ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പറായിരുന്നു അന്നേരം കഴിച്ചപ്പം. അതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റോടു കൂടി ഇത്രയും അടിപൊളി ഒരു കബാബ് കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ തരാൻ വേണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഇത് കണ്ടില്ല, ഫ്രഷ് മീറ്റ് എടുത്ത് അവർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ചിക്കൻ എന്നാണ്ടേ കണ്ടോ? നല്ല ചിക്കൻ. നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വാ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരള ബിരിയാണിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ നാവിലോട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി മസാലയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇവർ ചേർക്കും ഈ ബിരിയാണിക്കകത്തൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ മീറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല. മീറ്റ് നല്ല അടിപൊളി ടെൻഡറായിരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ മീറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ മീറ്റ് അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ റൈസ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഫുഡ് ഷോ ഒക്കെ പലതും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ. അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം എടുത്ത് കഴിച്ച് കയ്യിൽ നിന്നാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓരോരുത്തർ. ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് മാം. അത് നമ്മുടെ വയറ് ഓടി നിറഞ്ഞു. സോ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പറയണമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ, ഈ ഫുഡിൻ്റെ റിവ്യൂ, ടേസ്റ്റ് റിവ്യൂ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്യൂ. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനും അവിടുത്തെ കുക്കിങ്ങും കിച്ചണും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 5 നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കാം. 5 എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ വി ഗോണ ഡു ദാറ്റ്. സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. സോ എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ എനിവേ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.